This conference will now be recorded. Okay, so today I'm going to explain access group, access role, access role to object, access deny ADO, access deny to object, next privileges and rule availability and rule availability. These are the concepts I'm going to cover today. Okay, so already we discussed about what is meant by the access group and what is meant by the access role and access role to object. Just we have seen high level. Okay, so these rules are related to the authorization rules. These rules are related to the authorization rules and are security related rules in Pega PRPC. What is meant by the security related tools? Because this is not a this is not an open application, because anonymous users cannot log into the application, anonymous operators cannot log into the application, and even I am not providing an option to register any user or any operator ID. So already in the system itself, only that's why only limited number of users can access. We should not compare this application with the Gmail application. We never compare with the Gmail applications, because crores of users. But here there is no crores of users, even thousands of users only. I don't think so lakhs of users also. I don't think so lakhs of users, because this is related to the BPM based application, right? Only the business process related. Means let us suppose in your company, if any users or any managers, limited number of people can access this. We cannot check okay, how what will happen if it is a 1 crore users use this Pega application at a time. 1 crore users will use this Pega application at a time. What is happening means uh, we need to adopt this application according to that. We need to adopt this application according to that. But as of now, I am the current operator ID. Once I log in into the application, already for my operator ID is created in the system itself. Do you know how to create an operator ID? Design Studio, organization, and operators. Okay, operator ID is already created in my system. So based on the operator ID, when I log in into the portal, when I log in into the PRPC application, even in the real time also, at the end user point of view also, once they open the PRPC application, means whatever the URL the client is providing to the end user. Let us suppose portal.accessbank.com, portal.iccibank.com. When they open this, they will open this same interface. When they log in into the system, they will get a manager portal or worker portal. Okay, so where these settings are already predefined. Once you created an operator ID, each and every operator should be mapped to one access group. One access group. By default, this access group is the main authorization rule or security rule, which is preventing whether the user can able to access this application or not. Whether the user can able to access this application or not. Whether the user is can able to log into the portal, that is a different meaning. If you have an operator, you can log into the portal. But whether the user or operator can able to access this application, that is completely defined in the access group. Now by default, all these access groups I did not create it. Whatever the access groups and operator IDs as of now created by the PRPC during the application creation. PRPC during the application creation. మీరు ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తే కొన్ని డిఫాల్ట్ యాక్సెస్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ అయినాయి, కొన్ని డిఫాల్ట్ operator IDs create anything. So see this access group is defining the this guy is able to access this access group is mapped to which application. If you want to map it to the different application, you need to change it here, because tomorrow your job is completed for this application. Again, client can ask you to work on the different application. What they will do, they will not create a new operator for a different application, and they doesn't have any different server for the Pega. Within the dev server itself, some people are working on a different application, some people are working on a different application. Now immediately what they will do, they will change just the access group for your operator. They will change just access group for your operator, because this access group is mapped to the particular application. So
the access group which is mapped to the different application, that access group is mapped to your operator ID. Automatically when you log into the portal, you will get that application as an interface. You understand? See this. My operator ID is mapped to mediclaim colon administrators. Mediclaim colon administrators. When I open this access group, so this is the one and only mapping is access group. One and only mapping is first level or high level. One and only mapping is you are restricting an operator at high level in which rule? Access group level. Now this is an application and the available portals. Available portals, if you want, you can restrict it. And each and every app, there are some other advanced options also for this access group. See, worker pool. Worker pool. See, authentication timeout. Authentication timeout, you can configure it. By default, this is the home directory web WP. Sometimes in entry point of view also, if they want to ask some silly questions, they will ask you this type of question: in which directory? What is the use of web WP? Web WP means it will store all the JS files, CSS files, and images. All the JavaScript files and style sheet files and images. Rule security mode yellow. Next one is a runtime configuration. See this runtime configuration and design time configuration. There are two types of configurations. One is the runtime configuration, another one is the design time configuration. We already covered the design time configuration when the reports generation. When the reports generation, we already covered the design time configuration. If you want, go back to the reports video. Next one is enable offline support. Enable offline support. If you want to access the Pega PRPC application for the mobile, even without internet connection also, you can access it. Once the connectivity is occurred, then it will sync the data from your mobile data to the how the current applications are doing, how this WhatsApp and everything is doing currently, how it is behaving. Similarly, this is also once the internet connection is up or your mobile is connected to the internet, whatever the changes you have done in your mobile, it will be connected to the main Pega server. Enable offline support. Applications do not automatically support the offline mode. To understand the difference behavior between the online and offline based applications, as well as to set up the application, refer the document. Okay, force full sync for all users. We never used any offline based applications in the real time. Always we can access the even dev or test or UAT by using the internet connection only. No one doesn't have an offline based support. Okay, just this is one of the example. So access group requires the connection portions of the applications. So I never tried this one, and the previous versions also this might be not available. Leave it, and some of the settings whatever for this access group, keep it default. Don't change anything. So if you want, next one is runtime configuration. This is important. What is meant by the production rule set? Interview point of view. What is meant by the production rule set? Now see, all the rule sets are locked. All the rule sets are locked in the development environment. In the test environment, UAT environment, and stage or the production also. All the rule sets are locked. All the rule set versions are locked. Why? Because that means it is symbolically represented. The code is freezed. Code is freezed. No one will modify the code which is in the production environment or test or UAT. Now, what is this production rule set? Fine. Once your code is deployed successfully in the production, unfortunately, if there is an urgent fix is required because it is stopping one part of an application. There is a fix is required in your production application. That is called it as a bug, production issue. You have replicated that issue in a production environment. If you have replicated that issue in a production environment, if you have identified the root cause of that issue, root cause of that issue, what will you do? Generally, we cannot make any changes directly in the production environment. You come back to the dev and replicate the scenario, test it, change it, test it, and move it to the test and move it to the UAT again production. I don't have that much time. That is the whole process. Again, I need to make it as a development environment, replicate it and fix it. Then again, move it into the test environment. For that also, approvals are required. Lot of process is going internally.
then what I have to do? There is a one open rule set, call it as a production rule set. There is a one open rule set. Open rule set means that is not a locked rule set version. That is not a locked rule set version. So what is the use of this rule set version? Immediately, if any production issues you need to be fixed, directly you can check out that particular rule into a production rule set. Directly you can check out, or whatever the rule, if you want to modify it, you can keep it in a production rule set, and save it, and you can test it thoroughly. Then in this way you can fix any issues in the production environment by using these production rule sets. Normally, whatever the rule set, if you have configured in the production rule set, those are unlocked. Okay, see, if you want, you go back to the access group or application, go to the application here. If you see, there is some list of rule set versions. Remember this, always a production rule set is the high priority one. Always production rule set is the priority one. See, always with production rule set top లో ఉండాలి. Top లోనే ఉండాలి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ చేంజెస్ దేని నుంచి పిక్ చేసుకుంటుంది? ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ నుంచి ఫిక్స్ చేసుకునేది. ఎందుకని ఫిక్స్ చేసింది మీరు దేంట్లో? ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ లో. ఇప్పుడు మీరు మెడిక్లెయిమ్ 0101 అన్నారు అనుకోండి, రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గోరిథం పిక్ ఎనీ రూల్ ఫ్రమ్ ద హైయెస్ట్ రూల్ సెట్ వర్షన్. ఇది కనుక మెడిక్లెయిమ్ లో ఉంటే దాని నుంచి మళ్ళీ తీసుకునేది ఏమైనా ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ నుంచి తీసుకుంటుందా? తీసుకోవద్దు. యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? ఏదైనా ఒక రూల్ సెట్ ని, ఏదైనా ప్రొడక్షన్ లోనే రూల్ సెట్. Okay, see what you are doing in the development environment. Is there any production rule set as of now? There is no production rule set. Is there any production rule set? No production rule set. What I am doing is I am going to create a one production rule set. I can keep it that production rule set as open. That production rule set is open. When you move the code from development to the test to the dev, this is also moved. Once, if you want to fix any production issues, you need to fix it in the production environment itself immediately. In which rule set version? Obviously, when you are doing a modification for any rule, you need to select any particular rule set version. ఎవరైనా చేయొచ్చు, మీరే చేయొచ్చు. ప్రొడక్షన్ ఇష్యూ వచ్చిందండి, మీరు చేసినంత ప్రొడక్షన్ ఇష్యూ వచ్చింది. ఒకసారి ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్మెంట్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తారు? ఒకసారి శానిటీ టెస్టింగ్ చేస్తారు. అంటే అన్ని ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా, అట్లీస్ట్ ఒక హై లెవెల్ టెస్టింగ్ అనేది ఒక రౌండ్ జరుగుతుంది. వర్క్ అవ్వట్లేదు, ఏంటి ఇష్యూ ఐడెంటిఫై చేశారు, ఓకే స్మాల్ ఫిక్స్ ఉంది, ఏం చేస్తారు? మళ్ళీ డెవలప్మెంట్ కి వస్తారా, లేకపోతే క్లయింట్ కి చెప్తారా, ఇంకో 2 రోజులు అప్లికేషన్ వాడుతారు, ఇమీడియట్ గా మీరు ఫిక్స్ చేయాలి. సో ఎక్కడ ఫిక్స్ చేస్తారు? ఏదైనా రూల్ మోడిఫై చేయాలంటే కంపల్సరీగా ఓపెన్ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉండాలి, బ్రాంచ్ ఉండాలి. బ్రాంచ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు ప్రొడక్షన్ లో ఉండదు, అసలు టెస్ట్ లోనే ఉండదు. బ్రాంచ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ డెవలప్మెంట్ లోనే ఉంటుంది. మరి ఏం చేస్తారు? ఓకే, యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? నౌ ఇక్కడ మీరు అడగొచ్చు, మరి ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ ఇక్కడ పెడితే ఆల్వేస్ అప్లికేషన్ ఇస్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ అండ్ రూల్ సెట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ అప్లికేషన్ స్టాక్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రూల్ సెట్. నా ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ ఎక్కడ ఉండాలి? ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను చూడండి, ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ ఇక్కడ నేను ఏబిసి అని పెట్టాను అనుకోండి, ఆ ఏబిసి అనే రూల్ సెట్ కూడా అప్లికేషన్ స్టాక్ లో ఉండాల్సిందేనా? ఇక్కడ పెట్టినంత మాత్రం సరిపోదు. ఇక్కడ జస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్, యు ఆర్ డూయింగ్ ద కాన్ఫిగరేషన్, వాట్ ఈస్ ద రూల్ సెట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ఫర్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, జస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్. మరి ఎక్కడ ఉండాలి? ఆర్డర్ ఇక్కడ ఉండాలి. మరి ఇక్కడ నేను పైన ఎందుకు పెట్టాలి? ఓకే, మీరు ఏ రూల్ మోడిఫై చేస్తున్నారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు మోడిఫై రూల్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ది 010104 లో రూల్ మోడిఫై చేస్తారు. దాన్ని ఎక్కడ చెక్అవుట్ చేసుకుంటారు? సేవ్ యాజ్ చేసుకోవాలి కదా, ఎక్కడ చేసుకుంటారు? ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ చేసుకుంటారు. అంతేగాని మళ్ళీ 010105 ఉంటుంది అక్కడ ఉండదు. రూల్ సెట్ వర్షన్ క్రియేట్ చేశాను నేను, ప్రొడక్షన్ లో నేను ఏమి చేయను అసలు. అర్థమైందా? టాప్ క్లాస్ ప్రొడక్షన్ కదా, కాదు ఇక్కడ ఇస్తున్నాను కదా, ఇక్కడ నేను ఇస్తున్నాను కదా. ఏమి ఇస్తున్నాను ఇక్కడ? ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ ఇవ్వాలి. ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ ఇస్తే ఏదైనా రూల్ ఎప్పుడు ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ నుంచి ఫస్ట్ పిక్ చేసుకునేది. మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడగొచ్చున్నాను, నేను 010104 లో రూల్ మోడిఫై చేస్తే దాన్ని సేవ్ యాజ్ చేసుకుంటాను. సేవ్ యాజ్ చేసుకుని ఎక్కడ పెడతాను అసలు? దాన్ని ఎక్కడో అక్కడ పెట్టుకోవాలి కదండి. ఎక్కడ పెడతాను దాన్ని? ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ లోనే పెట్టాలి. ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ ఓపెన్ లో ఉంటుంది. ఓపెన్ లో ఉందని ఇక్కడ ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయాలి? ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయకపోతే
రూల్ రెజల్యూషన్ అల్గోరిథం పిక్ చేసుకోదు, రూల్స్ అయితే ఐడెంటిఫై చేయదు. మరి ఇక్కడ టాప్ లో పెట్టాలా బాటమ్ లో పెట్టాలా లేక మిడిల్ లో పెట్టాలా? ఒకవేళ మిడిల్ లో పెట్టారనుకోండి, మీరు మాడిఫై చేసిన రూల్ ఏంటిది 010104. దాన్ని సేవ్ యాజ్ ఎక్కడ చేస్తున్నారు? ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ లో చేస్తున్నారు. రూల్ రెజల్యూషన్ అల్గోరిథం రూల్ పిక్ చేసుకునేటప్పుడు అది ఎక్కడ చూసుకుంటుంది? హైయెస్ట్ ఫ్రమ్ ది చేసుకుంటుంది. 010104 లో ఉంది. అప్పుడు మీరు మాడిఫై చేసి చేంజెస్ వస్తాయా? రావు. అర్థమైందా? That's it. Okay. Now go back. Operators as how many list of operators under this access group? How many list of operators under this access group? Now this is the complete information about the access group, and you just come back to the definition. Each and every access group is contains a n number of access roles. Each and every access group contains n number of access roles. How many number of access roles? How many number of access roles? This is the Mediclaim administrator, and this is the Pega rules. This is the Pega rules security administrator. There are two types of access role. Two types of access role. What is meant by the access role? Interview point of view, or what is meant by the access role to object? Interview point of view. What is meant by the access role? See, now you are restricting at the high level. You are restricting at the high level in the access group. If you want to restrict at the granular level completely by using the access role means my application is nothing but a many parts. My application having the n number of functionalities. I want to restrict this functionality to this user. I want to restrict this functionality to this user. How do you restrict it? How do you restrict it? Let us suppose I want to restrict this functionality to the 100 operators. How do you restrict it? You understand? So you want to group, first you can make it as a one group. What functionalities you are going to allow or what functionalities you are going to restrict, you can group it under one access role. You can group it under, you understand my point? Access role ante నేను ఇప్పటి వరకు హై లెవెల్ లో రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాను. ఆపరేటర్ లాగిన్ అయ్యాడు, వాడికి సేల్స్ ఫంక్షనాలిటీ వద్దు, వాడికి పర్సనల్ లోన్ క్రియేషన్ రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి. ఏం చేస్తారు? ఇప్పుడు అప్లికేషన్ మారుస్తారా? అప్లికేషన్ మార్చలేదు కదా. అప్లికేషన్ లో ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షనాలిటీస్ కి మీరు యాక్సెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు మరి? సో సీ దిస్. How many number of access roles? Currently this access group having n number of roles? Two access roles. ఏం చేస్తుంది యాక్సెస్ రోల్? దాని మీనింగ్ లోనే ఉంది. దాని మీనింగ్ లో ఏముంది? యాక్సెస్ రోల్ is nothing but a providing or restricting an access to the specific functionality. Now see this. Open the access role. ఇది పర్టికులర్ గా యాక్సెస్ రోల్ అనేది ఏమీ చేయదు. ఇది జస్ట్ రూల్ నేమ్ మాత్రమే. ఇది చేయదు. దీని లోపల ఇంకా ఉండే గ్రాన్యులర్ లెవెల్ లో ఉన్నాయి, అవి రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాయి. చూడండి ఇక్కడ. సో currently this access group having how many number of access roles? Two access roles. If you want, you can create your own access role. If you want, you can create your own access group. Go to the records or go to your application. Click on create sysadmin. Sysadmin security. Click on access group. If you want, you can create your own access group. See, ఇక్కడ ఏమన్నా క్లాస్ నేమ్ ఉందా? యాక్సెస్ గ్రూప్లు, యాక్సెస్ రోల్లు ఎటువంటి క్లాస్ నేమ్ కి సంబంధించినవి కాదు. చూడండి ఇక్కడ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఏం ఇస్తాను? దిస్ ఈజ్ మై యాక్సెస్ గ్రూప్. మరి యాక్సెస్ గ్రూప్ నేమ్ ఎలా ఇస్తారండి? దిస్ ఈస్ ఆల్వేస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఏ అప్లికేషన్ నేమ్ కోలన్ గ్రూప్ నేమ్. Group name. Now Mediclaim colon portal users administrative access groups మీరు క్రియేట్ చేసుకొని దానికి మీరు రిస్ట్రిక్షన్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. పోర్టల్ యూజర్స్ ఏదో నేను ఒక యాక్సెస్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసా. పోర్టల్ యూజర్స్. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్.
See, again, you need to provide all the details what we have seen in our existing access group. That's it. వీడు ఏ అప్లికేషన్ కి యాక్సెస్ ఇస్తున్నారు, ఏ అప్లికేషన్ కి యాక్సెస్ గ్రూప్ మ్యాప్ అయి ఉంటుంది, దీనికి ఏమైనా ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయా, అడ్వాన్స్డ్ సెట్టింగ్స్ ఇవన్నీ మీరు కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి మీరు కొత్తగా యాక్సెస్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తే. నౌ ఫర్దర్ గా ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ ని దేనికి మ్యాప్ చేస్తారు, ఒక ఆపరేటర్ కి మ్యాప్ చేస్తారు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను డెఫినేషన్ లో ఏం చేస్తాను, అవైలబుల్ పోర్టల్స్ కూడా ఏమీ లేవు అంట. నువ్వు యాడ్ చేసుకో పోర్టల్స్, డెవలపరా యాడ్ పోర్టల్, ఎక్స్ప్రెస్ పోర్టలా, కేస్ మేనేజరా, వర్కర్ పోర్టలా. నౌ ఈ అప్లికేషన్ కి ఈ అన్ని సెట్టింగ్స్ అన్నిటిని మీరు యాడ్ చేసుకొని ఒక ఫైనల్ గా ఒక యాక్సెస్ గ్రూప్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, రియల్ టైమ్ లో డిఫాల్ట్ గా అప్లికేషన్ తో పాటు వచ్చే యాక్సెస్ గ్రూప్ తో పాటు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఈసారి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అప్లికేషన్ వర్షన్ ఎంత 010101, వాడేం చేస్తాడు, ఈ రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత అప్లికేషన్ వర్షన్ చేంజ్ చేస్తాడు, 0102 అంటాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు, 0102 అంటాడు. ఏం చేస్తాడు, కొత్త అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తాడు, న్యూ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తాడు. అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఇక్కడ పోయి క్రియేట్ చేయాలా, అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ పోయి మళ్ళీ క్రియేట్ చేయాలా, క్రియేట్ న్యూ అప్లికేషన్ అనేది. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ రూల్, that is also one rule. If you want, you can create an application, go to the sysadmin, click on okay, direct గా అసలు అప్లికేషన్ డెఫినేషన్. ఓకే, మీరు ఒక అప్లికేషన్ రూల్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. మరి ఈ అప్లికేషన్ ఎలా, అప్లికేషన్ కి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్ ఇస్ బిల్ట్ ఆన్ మీ యొక్క ఈ అప్లికేషన్ మీద 0101 మీదే కదా డిపెండ్ అయ్యింది. సో యూ నీడ్ టు బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ ఏం ఇస్తారు, 010101. Now let me create one application definition. Application, this is my mediclaim. Okay, version name 0.03 అంట, 0.03 నా ఇష్టం వచ్చి తీసుకుంటానండి. వాట్ ఈస్ ద mediclaim, యాడ్ టు రూల్ సెట్. ఏ రూల్ సెట్ లో నేను యాడ్ చేయాలి, బై డిఫాల్ట్ ఇందాక ఏమొచ్చింది, రిపోర్ట్స్ రూల్ సెట్. ఎందుకని నేనేం చేస్తాను, డిఫాల్ట్ గా mediclaim అంట, డిఫాల్ట్ గా mediclaim. Now click on create and open, see this is my applications. Now you need to provide a one and only thing is, what is the built on application ఇవ్వాలి కదా. మీరు కొత్త వర్షన్ క్రియేట్ చేశారు అంతేగాని ఇది సపరేట్ అప్లికేషన్ మళ్ళీ కాదు కదా. ఇప్పుడు కొత్త అప్లికేషన్ మీరు క్రియేట్ చేసింది కొత్త అప్లికేషన్, లేకపోతే ఓన్లీ ఇంకొక వర్షన్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేశారా, ఇంకో వర్షన్ క్రియేట్ చేశారు అంతేగాని mediclaim మళ్ళీ ఫస్ట్ ఫ్యాన్స్ రాస్తున్నారా. What is the version? Set. Click on create and save. What is this, value cannot be a blank py rule set. Advanced ఏమన్నా ఇంకా, mediclaim : by default గా దీంట్లో రావాలి కదా. Now if you want, you can open this application also. Now you can successfully open the mediclaim application, fine, but it is on Pega rules, that is fine. So py rule set value cannot be a blank. Do we need to provide any rule set, application rule sets? mediclaim, click on save. The version of the rule set specification must be included in the major and the minor version part. Okay, 01:, okay, 01. Click on save. That's it. Now your application is a mediclaim 0101. Sorry,
but your application is built on, okay, fine. What is your application version? 0103. నేను ఇప్పుడు ఒక యాక్సెస్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాను, లేకపోతే నా అప్లికేషన్ దేనికి మ్యాప్ చేస్తాను? నా కరెంట్ యాక్సెస్ గ్రూప్ ని 0103 కి మ్యాప్ చేయొచ్చా? నా యాక్సెస్ గ్రూప్ ని నేను 0103 అప్లికేషన్ మ్యాప్ చేయొచ్చా? అలా చేయరు. రియల్ టైమ్ లో ఏం చేస్తారు, కొంతమంది పాత వర్షన్ మీద పనిచేస్తారు, కొంతమంది కొత్త వర్షన్ మీద పనిచేస్తారు అనుకోండి. వాళ్ళకి ఏం ఇస్తారు, సపరేట్ గా ఒక యాక్సెస్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసేసి కొంతమంది 0103 మ్యాప్ చేస్తారు, కొంతమందినేమో 0101 మ్యాప్ చేస్తారు. అర్థమైందా? యాక్సెస్ గ్రూప్ అప్లికేషన్ కి మీరు అంతేగాని మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళి కొత్తగా క్రియేట్ చేయాల్సిన పని. యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ వర్షన్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్, న్యూ వర్షన్ ఆఫ్ ది application. If you want to, because you want to make it as stable 0101, I don't want to touch this part. At any point of time, if this application is not working properly, you can revert back to 0101 at any point of time, at any point of time. కానీ ఇక్కడ చూడండి 0101 ఇస్తారా? ఇది మీనింగ్ఫుల్ కాదు కదా. మీ అప్లికేషన్ వర్షన్ ఎంత? 0103. Now what I am doing is I want to provide a 0103. I want to provide a 0103. So you need to create a 0103 rule set. You need to create a 0103 rule set first. Rule set first. అప్పుడు అర్థం అవుతుంది కదా, ఓకే ఈ వర్షన్ అప్లికేషన్ స్టార్టింగ్ అంతా ఎక్కడి నుంచి ఉంది? రూల్ సెట్ రూల్స్ అని 0103 లో ఉన్నాయండి. ఈ అప్లికేషన్ వర్షన్ తో పాటు రూల్ సెట్ వర్షన్ కూడా సింక్ లో ఉంటే మీకు ఈజీ కంపాటబిలిటీ గా ఉంటుంది. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ యాక్సెస్ గ్రూప్. మీరు ఇక్కడ మీ ఇష్టం వచ్చిన అప్లికేషన్ ఇవ్వండి, మీ ఇష్టం వచ్చిన అప్లికేషన్ ఇవ్వండి, కాన్ఫిగర్ చేసుకోండి. ఏ పోర్టల్స్, ఏ ఆపరేటర్స్, ఏ యాక్సెస్ రోల్స్ ఉన్నాయో మొత్తం ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ లో మ్యాప్ చేస్తారు. మొత్తం ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ లో మ్యాప్ చేస్తారు. క్లియర్? Now what I am doing is I am not going to create any access group. In the existing access group, come to the access roles. What I discussed, the access roles are nothing but a granular level of restriction in your application. ఇప్పుడు హై లెవెల్ లో రిస్ట్రిక్ట్ చేశారు, ఇంకా లో లెవెల్ లో రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలంటే ఎలా? ఓపెన్ దిస్ యాక్సెస్ రోల్, ఓపెన్ దిస్ యాక్సెస్ రోల్. ఏమున్నాయండి? ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అంటే యాక్సెస్ రోల్ లో కొత్తగా ఏమున్నాయి? యాక్సెస్ రోల్ ఏం చేయట్లా, దానికి ఒక పేరు పెట్టుకున్నారు. ఏం చేశారు? దిస్ ఈస్ మెడిక్లెయిమ్ యాక్సెస్ రోల్, దిస్ ఈస్ మెడిక్లెయిమ్ అడ్మిన్ యాక్సెస్ రోల్ అని. ఎందుకని? రిస్ట్రిక్షన్ అంతా ఎక్కడ జరుగుతుందో చూడండి. రిస్ట్రిక్షన్ అంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఈ రూల్ లెవెల్లో జరుగుతుంది రిస్ట్రిక్షన్. ఇవేంటిది? ఈచ్ యాక్సెస్ రూల్ కంటైన్స్ n నెంబర్ ఆఫ్ యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్స్. ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 100% క్వశ్చన్ అడుగుతారు. వాట్ ఈజ్ మెant బై ది ARO అంటాడు. యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్. ARO అంటే యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్. ఏంటిది? దాని మీనింగ్ లోనే ఉంది, మనం ఆల్రెడీ ఇనిషియల్ క్లాస్ లో కూడా డిస్కస్ చేసాము. వాట్ ఈజ్ మెant బై ది యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ వర్డ్ ఏంటి? యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ అంటే instance. Object is nothing but a instance. So that means you are providing or restricting an access. You are providing or restricting an access to access role to an access role to one particular instance. One particular instance. Now I have how many number of instances? Personal loan, sub loan. I have two cases, personal loan instances and sub loan instances. Okay, now I want to restrict the user should not create a personal loan. The user should not create a personal loan. ఎలా రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తారు? లేకపోతే user should not open the personal loan instances. The user should not open the పర్సనల్ లోన్ ఇన్స్టెన్సెస్. ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తారు అంటే ఆ ఇన్స్టెన్స్ ని యూజర్ ఓపెన్ చేయకూడదు. ఆ ఇన్స్టెన్స్ ని యూజర్ ఓపెన్ చేయకూడదు. ఎలా రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తారు? ఓపెన్ చేయకూడదు అంటే ఇన్స్టెన్స్ ని ఓపెన్ చేయకూడదు అంటే ఆ ఒక్క వాడు డిలీట్ చేయొచ్చు కానీ ఓపెన్ మాత్రమే చేయడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు. ఎలా రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తారు చూడండి. ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్సెస్ రోల్ కంటైన్స్ యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్స్. See, what are all these things? If you don't know, just open any one of the class. If you open any one of the class, what is this? Add edit role. See, access controls. What is meant by this? Enter a 5, read, write, delete.
instances, read, write, delete rules, and read, execute, and execute reports and execute activities. 5 is the priority one. 5 is the priority one. నేనేం చేస్తానో చూడండి, ఇక్కడ ప్రతి క్లాస్ ఉంది కదా, క్లాస్ సంబంధించి ఏముంటాయండి, ఇన్స్టాన్సెస్ ఉంటాయా? ఒక క్లాస్ కి ఏముంటాయి, ఇన్స్టాన్సెస్ ఉంటాయి. ఆ క్లాస్ కు సంబంధించిన ఇన్స్టాన్స్ నువ్వు రీడ్ చేయాలా, రైట్ చేయాలా, రిస్ట్రిక్షన్ ఎక్కడ చేస్తున్నావు, ఈ క్లాస్ లెవెల్లో చేస్తున్నావు, ఈ క్లాస్ లెవెల్లో చేస్తున్నావు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్. That is nothing but access role to object. Collection of these access role to objects, I can group it as a one access role. Collection of these access role to objects, I can group it as a one access role. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఈ యాక్సెస్ రోల్ లో ఈ క్లాసెస్ ఉన్నాయి, నేను ఇంకొక యాక్సెస్ రోల్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో కొన్ని క్లాసెస్ పెట్టుకొని దానికి రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చా? దాన్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చా? This access role to object, this access role is different with that access role. నేనేం చేస్తాను, మనకు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, పర్సనల్ లోన్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఓపెన్ చేయని. ఓకేనా? నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ క్లోన్ ఫ్రమ్ పెగా రూల్స్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, పెగా రూల్స్ సిస్ అడ్మిన్ 4. మీరు కావాలనుకుంటే మీరు మీ ఓన్ యాక్సెస్ రోల్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. కావాలంటే చూడండి, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ సిస్ సెక్యూరిటీ. వాట్ ఇస్ దిస్? యాక్సెస్ రోల్ నేమ్, యాక్సెస్ రోల్ నేమ్. సో ఇక్కడ యాక్సెస్ రోల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మై యాక్సెస్ రోల్ ఆర్ మై రోల్, మై యాక్సెస్ రోల్, క్లిక్ ఆన్ అప్లికేషన్ రూల్ సెట్. బట్ ఇక్కడ యాక్సెస్ రోల్ నేమ్ కదా, యూ నీడ్ టు మెన్షన్ సి ఆటోమేటికల్ హౌ ఇట్ ఈస్ కమింగ్, మెడిక్లెయిమ్ కోలన్ మై రోల్, మెడిక్లెయిమ్ కోలన్ మై రోల్. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. మరి చూడండి, ఇక్కడ ఏమన్నా ఉన్నాయి, అసలు ఏమన్నా ట్యాబ్లు ఉన్నాయా, ఏమన్నా? see this inherit privileges or please click on save first, click on save. తర్వాత చూడండి ఏమొచ్చినాయో, ఇక్కడ ఏమైనా క్లాస్ ఇన్స్టెన్సెస్ వచ్చినాయా, ఇక్కడ ఏమైనా క్లాస్ వచ్చిందా? ఏమీ లేదు. ఒకవేళ మీరు ఎగ్జిస్టింగ్ యాక్సెస్ రోల్ నుంచి కానీ ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాలి, క్లోన్ చేసుకోవాలంటే you need to use any one of the existing access role, you need to use any one of the existing access role. I am mediclaim colon administrator అనే యాక్సెస్ రోల్ నుంచి క్లోన్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, you are about to clone the role access role to objects and dependent roles etc. okay, now క్లోన్ చేసుకుంటాను. ఆ మెడిక్లెయిమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ లో ఏవైతే యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఇక్కడ వచ్చేసినాయా, అవన్నీ ఇక్కడ వచ్చేసినాయా? మీరు కావాలంటే దీన్ని ఫర్దర్ గా ఇంకొంచెం మాడిఫై చేసుకొని వేరే దానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చా, రిస్ట్రిక్షన్ చేసుకోవాలంటే? నౌ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్టర్బ్ ది this way. Now go back to my access role. This is the my access role because this is mapped to ఎక్కడ మ్యాప్ అయింది, యాక్సెస్ గ్రూప్ లో మ్యాప్ అయింది. దిస్ ఈస్ మ్యాప్డ్ టు మై యాక్సెస్ గ్రూప్. ఎందుకని ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ లో నేను ఎందుకు కట్ చేస్తాను, నా ఆపరేటర్ ఐడి దేనికి మ్యాప్ అయింది, ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ కే మ్యాప్ అయింది. సో ఫైనల్ గా నేను మెడిక్లెయిమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనే యాక్సెస్ రోల్ ఓపెన్ చేసేసి దీంట్లో ఇంకో కొత్త యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను, ఒక కొత్త యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఎలా క్రియేట్ చేస్తానో చూడండి. క్లిక్ ఆన్ ప్లస్ ఐకాన్, క్లిక్ ఆన్ ప్లస్ ఐకాన్, క్లాస్ నేమ్, యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ద క్లాస్ నేమ్. Apollo mediclaim work my personal loan, my personal loan. ఇంకా నేను ఏమి ఇవ్వనండి, ఇంకా ఏమి లేవు. క్లిక్ ఆన్ సేవ్, క్లిక్ ఆన్ సేవ్, చెక్అవుట్ సేవ్, చెక్అవుట్ సేవ్. నా ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంకొక యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ వచ్చిందా? నౌ గో బ్యాక్ టు రికార్డ్స్, now go back to records, security, access role to objects. ఇదేనా మీరు క్రియేట్ చేసిన యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్, ఇదేనా మీరు క్రియేట్ చేసిన యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్. నౌ ఓపెన్ దిస్. వాట్ ఈస్ దిస్ రూల్ నేమ్? యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్. ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ కి క్లాస్ నేమ్ చెప్పాలి కదా. నౌ సీ దిస్ levels 5 production, 4 pre-production, 3 test environment, 2 development environment, 1 experimental, 0 or blank, do not grant and access. నేను ఇప్పుడు కనుక ఇక్కడ ఓపెన్ ఇన్స్టెన్సెస్ 5 అని ఇచ్చాను అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? ప్రొడక్షన్ లెవెల్ వరకు, ప్రొడక్షన్ కాదు ప్రొడక్షన్ లెవెల్ వరకు, అంటే డెవ్ లో, టెస్ట్ లో, యూఐడి లో, ప్రొడక్షన్ లో అప్పటి వరకు మీకు ఒక ఇన్స్టెన్స్ ఓపెన్ చేయడానికి ఏ ఇన్స్టెన్స్ మళ్ళీ
ఈ పర్సనల్ లోన్ కి సంబంధించిన ఇన్స్టెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ పర్సనల్ లోన్ కి సంబంధించిన ఇన్స్టెన్స్ ఓపెన్ చేయొచ్చు ప్రొడక్షన్ లెవెల్ వరకు. నౌ సీ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్ I'm not providing an access to open the instances, but I am providing an access to modify meaningless. ఇవన్నీ ఇన్స్టెన్స్ ఓపెన్ చేయకుండా ఎలా మోడిఫై చేస్తాను అసలు, బట్ ఫర్ టెస్టింగ్ పర్పస్ I am giving click on save, click on save, click on save. ఓకేనా, అర్థమైందా? యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్. Now what I am doing, open the personal loan instances, go to the records or go to your app. ఇదేనా పర్సనల్ లోన్? ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి? What is this? You are not authorized to open an instances of personal loan 21. You understand? మీరు రిస్ట్రిక్షన్ ఎలా చేయొచ్చు? యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ లో చేశారు, అంతేగాని యాక్సెస్ రోల్ లో ఏమైనా చేశారా? కలెక్షన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఏ వన్ యాక్సెస్ రోల్, వన్ యాక్సెస్ రోల్. చూడండి, నేను ఇప్పుడు ఒక యాక్సెస్ గ్రూప్ ఉంది, అది అప్లికేషన్ మ్యాప్ అయిపోయింది, అది హై లెవెల్ సెక్యూరిటీ. లో లెవెల్ సెక్యూరిటీలో యాక్సెస్ గ్రూప్ లో ఎన్ని ఉన్నాయని n నెంబర్ ఆఫ్ యాక్సెస్ రోల్స్ ఉన్నాయి, n నెంబర్ ఆఫ్ యాక్సెస్ రోల్స్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, యాక్సెస్ రోల్ అనేది ఏమీ చేయదు. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ హై లెవెల్, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ హై లెవెల్. అండర్ ది యాక్సెస్ రోల్ యు ఆర్ డూయింగ్ ద రిస్ట్రిక్షన్స్, అండర్ ది యాక్సెస్ రోల్. నా ఇప్పుడు ఫంక్షనాలిటీ రిస్ట్రిక్ట్ చేశారంటే అర్థం ఏంటి? ఇది కేసే ఓపెన్ కాకపోతే నువ్వు ఆ పర్సనల్ లోన్ ఫంక్షనాలిటీ నువ్వు రిస్ట్రిక్ట్ చేసినట్టేనా? In this way you can restrict the personal loan. If you want, you can open the instances, modify the instances, delete the instances, you can do. So ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ సింక్ లెవెల్ ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది? ఫస్ట్ యాక్సెస్ రోల్ లో రిస్ట్రిక్ట్ చేశారు, అది ఎక్కడ రిస్ట్రిక్ట్ అవుతుంది? యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ లో రిస్ట్రిక్ట్ చేశారు. అది యాక్సెస్ రోల్ లో ఉంది. ఆ యాక్సెస్ రోల్ ఎక్కడ ఉంది? అడ్మినిస్ట్రేటర్ లో ఉంది, సారీ యాక్సెస్ గ్రూప్ లో ఉంది. ఆ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఎక్కడ ఉంది? ఆపరేటర్ లో ఉంది. అందుకే నేను లాగిన్ అయితే నేను మోడిఫై చేయలేకపోతున్నాను. లాగ్ ఆఫ్ అండ్ లాగిన్ విత్ ద మేనేజర్ పోర్టల్, లాగ్ ఆఫ్ అండ్ లాగిన్ విత్ ది మేనేజర్ పోర్టల్. అడ్మిన్ కోలన్ అడ్మినా లేకపోతే మేనేజర్ కోలన్ మెడి క్లెయిమ్ రూల్స్. Okay, now my work, click on my work. Is there any my personal loan request? ఏమన్నా ఉన్నాయా మై పర్సనల్ లోన్ రిక్వెస్ట్ లు? ఇక్కడ ఏమీ లేవు. C71 ఏంటిది? KCC ఏంటిది? మై డాష్ బోర్డ్. ఇక్కడ ఏం పర్సనల్ లోన్ రిక్వెస్ట్ ఏమీ లేవు వీడికి. Okay, see this. Click on P78. Click on P78. Still he is able to open that. Why? Still he is able to open that. The manager is able to open that. Why I'm not as an administrator I'm not able to open that. Very simple. Don't confuse. See, go back to your designer studio. మళ్ళీ చెప్తానండి, Pega itself is easy. ఫస్ట్ థింగ్, ఎందుకని మీరు కోడ్ రాయట్లేదు? ఫస్ట్ ఆ ఫీలింగ్ లో ఉండండి. నిజంగా మనము డేటా సైన్స్ రాసే వాళ్ళకన్నా మనం తక్కువ, ఎందుకంటే మనం మెదడు పనిచేసే తీరు వాళ్ళకన్నా తక్కువగా ఉంటుంది. అర్థమైందా? Pega tool itself is a easy tool. Are you writing any artificial intelligence program? అర్థమైందా? సో మీరు ఆ ఫీలింగ్ లో ఉండండి. ఫస్ట్ ఇదేదో చాలా చిన్న టూల్ అనుకోని ఫీలింగ్ లో ఉండండి. అర్థమైందా? మీరు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రోగ్రామ్ రాయమంటే మనం ఎంత ఆలోచించాలో అర్థం చేసుకోండి, ఎంత కష్టపడాలో అర్థం చేసుకోండి. ఒక C++ డేటా స్ట్రక్చర్స్, లేకపోతే C డేటా స్ట్రక్చర్స్, లేకపోతే ఏ ఆల్గరిథం రాయాలంటే మనం ఎంత స్ట్రగుల్ అవ్వాలో అర్థం చేసుకోండి. నౌ థింక్, కంపేర్ టు దోస్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. నౌ గో బ్యాక్ టు యువర్, మనం ఏ లాగిన్ అయ్యామండి? దేనితో లాగిన్ అయ్యాం? ఇందాక మేనేజర్ తోటి లాగిన్ అయ్యాము. ఓపెన్ మై ఆపరేటర్ యాక్సెస్ గ్రూప్. నేను ఏ యాక్సెస్ గ్రూప్ కి మ్యాప్ అయ్యానండి? మెడిక్లెయిమ్ కోలన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కదా, నా యాక్సెస్ గ్రూప్ కి మ్యాప్ అయింది. ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ లోనేనా నాకేముంది? యాక్సెస్
రోల్ ఉంది, నేను ఈ యాక్సెస్ రోల్ లోనే కదా రికార్డ్ యాడ్ చేసింది, అంతేగాని మేనేజర్ కి సంబంధించిన యాక్సెస్ గ్రూప్ లో ఉన్న యాక్సెస్ రోల్ లో యాడ్ చేసానా? దట్స్ వై. వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్. నౌ గో బ్యాక్ టు వన్స్ అగైన్, సీ దిస్. నౌ చేంజ్ ఇట్. mediclaim colon managers. Open this access group. ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ లో రోల్స్ ఏమున్నాయండి? మరి దీంట్లో నేను ఏమన్నా యాడ్ చేశాను పర్సనల్ లోన్ అని? ఆ రోల్ కి నేను రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు కలెక్షన్ ఆఫ్ ఒక ఆ రోల్ నేమ్ పేరు, ఈ రోల్ నేమ్ పేరు, ఈ రోల్ లో ఉన్న ఇన్స్టెన్సెస్ అన్నింటినీ కొన్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేశా, ఈ రోల్ లో ఉన్న ఇన్స్టెన్స్ అన్నింటినీ కొన్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేశా. ఇప్పుడు ఈ రిస్ట్రిక్షన్ చేసే ఫంక్షనాలిటీ కనుక మీరు మేనేజర్ కి అప్లై చేయాలన్నా లేకపోతే అడ్మినిస్ట్రేటర్ అప్లై చేయాలనుకోండి, 10 మంది అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఉన్నారు నా దగ్గర, 10 మంది మేనేజర్స్ ఉన్నారు, ప్రతి ఒక్కరికి నేను అప్లై చేయాలా? అవసరం లేదు. యాక్సెస్ రోల్ లో మాడిఫై చేశానంటే ఆ రోల్ ఎవరికైతే అప్లై చేశానో వాళ్ళందరికీ ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది. రిస్ట్రిక్షన్ అంటే చూడండి, రీయూజబిలిటీ. అగైన్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ రీయూజబిలిటీ. ఇస్ దేర్ ఎనీ పర్సనల్ లోన్ క్లాస్? నో క్లాస్. నౌ యు అండర్స్టాండ్. ఓకే. Now next concept is access role to object. 5 is a production, 4 pre-production, 3 is a test, 2 is a development environment, 1 is an experimental. If you want to practice, PRPC will assuming he is doing some practice. That's it. ఏ కేసులో రిస్ట్రిక్షన్స్ అంతా ఎక్కడ చేస్తారు? సెక్యూరిటీ, పర్మిషన్స్, ప్రివిలేజెస్ ఇదంతా ఎక్కడ చేస్తారు? క్లయింట్ అడిగాడు, వీడికి యాక్సెస్ ఉండకూడదు, వీడు ఓపెన్ చేయకూడదు, ఏం చేస్తారు? మీరు కోడ్ రాస్తారా? కోడ్ రాయాల్సిన ఏం లేదు. యూ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ యాస్ ఏ కాన్ఫిగరేషన్. PRPC will check whether this guy having an access to PRPC means a rule resolution algorithm will check. Rule resolution algorithm will check. మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ లో కూడా అడుగుతాడు, మీకు ఇంకా రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గోరిథం మీకు చెప్పలేదు, చూద్దాం. చెప్పకుండా ఓవరాల్ గా అది ఎలా పనిచేస్తుందో మీకు కొద్ది గొప్ప తెలిసే ఉంటుంది. నౌ వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ యాక్సెస్ డినే టు ఆబ్జెక్ట్. Access delay to object. Now you know what is meant by the access group. You know what is meant by the access role. You know what is meant by the access role to object. Next, what is meant by the access delay to object. దీన్నే కొంతమంది షార్ట్ కట్ లో ADO అంటారు. జనరల్ గా ADO అనేది ఏమి ఉండదు. మన యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ ని ARO అని ఎలా వాళ్ళు షార్ట్ కట్ లో పిలుస్తున్నారు, ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎలా? కొంతమంది వాళ్ళ యొక్క టెక్నాలజీ వాడుతుంటారు. అర్థమైందా? కొంతమంది వాళ్ళ యొక్క టెక్నాలజీ వాడుతుంటారు. గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ వర్డ్, ఈ సెంటెన్స్. మనకు ఆ టెక్నాలజీ అర్థం కాలేదనుకోండి, మనకి ఏదో తెలియలేదు అనుకుంటారు, అది భ్రమ. అర్థమైందా? కానీ మనకు ఆ కాన్సెప్ట్ తెలుసు, దాన్ని అలా పిలుస్తారని మాత్రం మనకు తెలియదు. ARO అంటే అందరికీ తెలియదు. యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ అంటే మాకు తెలుస్తుంది. వాడు ARO అనేది ఏమంటారు? వాళ్ళందరూ వాడుకలో ఆ కంపెనీలో అలా పిలుస్తుంటారో లేకపోతే ఆ ఫ్రెండ్స్ అలా పిలుస్తున్నారో ఏంటో వాడిస్తారు. అదేమో యూనివర్సల్ డెఫినేషన్ కాదు. అర్థమైందా? కాబట్టి ఇలాంటి కన్వెన్షన్స్ కూడా మీరు అర్థం చేసుకోండి. అప్పుడు మీరు ఎలా, ఓకే ఇది పెగా టెర్మినాలజీ, ఇది పెగా టెర్మినాలజీ, అదంతా ఒక పెగా ప్రపంచం, వాళ్ళందరూ పెగా ప్రపంచంలో అలా మాట్లాడుకుంటుంటారు. అర్థమైందా? అంతేగాని అది మనకు తెలియలేదు అనే భ్రమలో ఉండబాకండి, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. Next, access deny to object. What is this? Access deny to object. Simple, quite opposite to access role to object. మీరు యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అంటే అది, డినే అంటే వాడికి ఇవ్వకూడదు, దీనికి రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి. యాక్సెస్ డినే టు ఆబ్జెక్ట్. చూడండి నేనేం చేస్తాను, ఐఎమ్ జస్ట్ డూయింగ్ go to the records, security, access deny. చూడండి ఏ క్లాస్ లో ఉందండి ఇది? ఓకే, లీవ్ ఇట్. లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ యాక్సెస్ డినే ఆర్ let me create one access delay. ఇప్పుడు మనం ఎలా యాక్సెస్ రోల్ క్రియేట్ చేసాము, let me create one access delay. Click on create security access delay.
ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఏంటిది రోల్ నేమ్. ఏ రోల్ నేమ్ అండి? మెడిక్లెయిమ్ కోలన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. మెడిక్లెయిమ్ కోలన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అప్లైస్ టు విచ్ క్లాస్ అండి? మై యాక్సెస్ డినే. మై ఆర్ పర్సనల్ లోన్ యాక్సెస్ డినే. పర్సనల్ లోన్ యాక్సెస్ డినే. చూడండి ఏ క్లాస్ అండి ఇది ఇక్కడ? ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద రూల్ సెట్? ఓకే, what is the rule set? Mediclaim rule set, personal loan. What is the role name? కంపల్సరీగా రోల్ నేమ్ ఉండాలి కదా. యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ మీరు ఏం సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు? యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ మీరు ఏమి సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు? మీరు ఒక ఏఆర్ఓ క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు కంపల్సరీగా రోల్ నేమ్ ఉండాలి కదా. చూడండి ఇక్కడ చూడండి, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. కావాలనుకుంటే ఇక్కడ కూడా చూడండి, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ సెక్యూరిటీ యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్. ఏమి ఇచ్చుకున్నారు ఇక్కడ? రోల్ నేమ్ ఇచ్చుకున్నారు, యాక్సెస్ క్లాస్ ఇచ్చారు. ఏ క్లాస్ ఇచ్చారు? యాక్సెస్ క్లాస్ ఇచ్చారు. అంతేనా? ఇదే అక్కడ ఎక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయింది? ఎక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయింది? ఇది రెండు రకాలుగా క్రియేట్ చేసింది. నేనేం చేశానో చూడండి, మెడిక్లెయిమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనే రోల్ ఓపెన్ చేశాను. ఓపెన్ చేసేసి ఇక్కడికి వెళ్ళి క్రియేట్ చేశాను, ఇక్కడికి వెళ్ళి క్రియేట్ చేశాను. అదేనా? ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను క్రియేట్ చేసింది ఫస్ట్. తర్వాత ఈ క్రియేట్ చేసిన యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ ని ఎక్కడ అప్డేట్ చేశాను? మళ్ళీ అప్డేట్ ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు కదా. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళి చేశాను? బ్యాక్ ఎండ్కి వెళ్ళి చేశాను. బ్యాక్ ఎండ్ అంటే మళ్ళీ ఓపెన్ చేసిన యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ అనే రూల్ ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ ఎడిట్ చేశాను. నౌ సిమిలర్లీ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ అండి, నేను ఇక్కడ యాడ్ చేశాను. మీరు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ కూడా ఇంకోటి యాడ్ చేసుకొని, కావాలంటే ఇక్కడ కూడా ఇంకొకటి యాడ్ చేసుకొని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ నేను డైరెక్ట్ గా ఇలా యాడ్ చేయకుండా ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ వరకు యాడ్ చేసి ఈ పర్మిషన్స్ నేను ఎక్కడ యాడ్ చేశాను? ఈ రూల్ ఓపెన్ చేశాను. అంతేనా? ఈ రూల్ ఓపెన్ చేశాను. ఇక్కడ కావాలంటే ఇక్కడ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, ఇక్కడ కావాలంటే ఇక్కడ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు, మాడిఫై చేసుకొని సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ మీకు అర్థం కావటం కోసం దీన్ని కూడా మనం ఓపెన్ చేయొచ్చు ఒక రూల్ లాగా. దీన్ని కూడా మనం ఒక రూల్ లాగా ఓపెన్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఎక్కడికి వెళ్ళాను? ఇక్కడ రికార్డ్స్ లోకి వెళ్ళేసేసి అది ఓపెన్ చేశాను. అంతే. సిమిలర్లీ ఇక్కడ చూడండి, సిమిలర్లీ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను? యాక్సెస్, ఇక్కడ ఏ క్లాస్ ఉందండి? యాక్సెస్ క్లాస్ ఉంది. ఇది ఏ ఆబ్జెక్ట్? యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్. ఇది చూడండి, మనకు కావాల్సింది దీనే కదా, యాక్సెస్ నే. ఇది ఏ క్లాస్ అండి? అప్లైస్ టు ఓకే పర్సనల్ లోన్. క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్, క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. క్లిక్ ఆన్ ఏమంటున్నానండి? సేవ్ అంటున్నాను. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఇక్కడ చూడండి 5 అని ఇచ్చారనుకోండి. ఇందాక దాంట్లో 5 అని ఇస్తేనేమో యాక్సెస్ గివెన్ అప్ టు ప్రొడక్షన్. ఇప్పుడు 5 అని ఇచ్చారనుకోండి, యాక్సెస్ డిలే టు ప్రొడక్షన్. యాక్సెస్ డిలే టు ప్రొడక్షన్. ఇప్పుడు గనక నేను వీటన్నిటికీ దేనికైనా సరే ఒక 5 అని ఇచ్చాను అనుకోండి, వీడికి యాక్సెస్ దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి పర్మిషన్స్ లేవు. అదే బ్లాంక్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి, బ్లాంక్ ఇస్తే పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కడ వరకు? ప్రొడక్షన్ వరకు ఉన్నాయి. అర్థమైందా? ఆపోజిట్. అర్థమైందా? యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ కి, యాక్సెస్ డిలే టు ఆబ్జెక్ట్ కి. ఇప్పుడు నేను ఏమన్నా సేవ్ మాడిఫై చేశాను? ఏమన్నా ఏం మాడిఫై చేయలేదు. ఓపెన్, గో బ్యాక్ టు, ఇది ఏ రూల్ అండి? మెడిక్లెయిమ్ కోలన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అనే రోల్ కి సంబంధించిన యాక్సెస్ డిలే రికార్డ్ కదా. ఓపెన్ చేయండి, మెడిక్లెయిమ్ కోలన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. ఇదేనా? ఇది యాక్సెస్ గ్రూప్. దీంట్లో మెడిక్లెయిమ్ కోలన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనేది రోలేనా? ఓపెన్ చేయండి దీంట్లో. ఇప్పుడు ఒక్కసారి దీన్ని రిఫ్రెష్ చేయండి. యాక్సెస్, రెండు రికార్డ్స్ వచ్చినాయి. ఏంటండి? ఇదేమో ఒకటి యాక్సెస్ రోలు, ఒకటేమో యాక్సెస్ డిలే. ఒకటేమో యాక్సెస్ రోలు, ఒకటేమో యాక్సెస్ డిలే. కాకపోతే ఇంత పిచ్చిగా క్రియేట్ చేయాలి రెండు రూల్స్. ఒకే రూల్ లోనే రిస్ట్రిక్షన్ చేసుకునే వాళ్ళు చేసుకుంటారు. అర్థమైందా? ఒకే రూల్ లోనే రిస్ట్రిక్షన్ చేసుకునే వాళ్ళు రిస్ట్రిక్షన్ చేసుకుంటారు. నేనేం చేస్తున్నాను? దీన్ని కూడా డిలీట్ చేస్తున్నాను. దీన్ని కూడా ఇక్కడ డిలీట్ చేస్తున్నాను. దీన్ని కూడా డిలీట్ చేస్తున్నాను. నాకు అవసరం లేదు.
Okay, are you sure you want to see? You are about to delete the class level permission for the current rule. Delete. Okay, that's it. కానీ నేనేం చేస్తాను, ఇంకొక యాక్సెస్ డినేటివ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఇంకొక యాక్సెస్ డినేటివ్ ఆబ్జెక్ట్ చూడండి. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్, సెక్యూరిటీ యాక్సెస్ డినే. ఈసారి దేనికి క్రియేట్ చేస్తానండి? పర్సనల్ లోన్ ఉంది, సబ్ లోన్ ఉందా మనకి? ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ న్యూ సబ్ లోన్ అంటే ఏమొస్తుంది? సబ్ లోన్ కేసు ఓపెన్ అవుతుందా? డన్. Okay, the Apollo Mediclaim work S8 could not be opened because you are not authorized to open the instance అంట. ఎందుకని? అదేంటి? ఓపెన్ చేయండి ఒకసారి. ఈ ఫ్లో లెవెల్లో ఏమైనా పర్మిషన్స్ ఉన్నాయా? ఈ ఫ్లో లెవెల్లో చూడండి, ఫ్లో ఓపెన్ చేయండి, సబ్ లోన్ కి సంబంధించిన కేసుని. ఓకే, అప్లికేషన్ ఎక్కడది, ఎక్కడ ఉంది? ఓకే, హోమ్ పర్సనల్ లోన్. ఓకే, సబ్ లోన్. దీంట్లో ప్రాసెస్ ఓపెన్ చేయండి ఎక్కడన్నా. ప్రాసెస్ లో ఫ్లోలో సబ్మిట్ సబ్ లోన్, చెక్అవుట్ పారామీటర్స్, పేజెస్ అండ్ క్లాసెస్, డిజైన్ లెవెల్లో ఏమన్నా కాన్ఫిగర్ చేసామా? ప్రాసెస్ లెవెల్లో ఏమన్నా కాన్ఫిగర్ చేసామా? ఎక్కడన్నా? మరి ఎందుకని రావట్లేదు? యు ఆర్ నాట్ ఆథరైజ్డ్ టు ఓపెన్ ఏ పర్సనల్ లోన్ అని కొంచెం ఆలోచించండి. యు ఆర్ నాట్ ఆథరైజ్డ్ టు ఓపెన్ ఏ పర్సనల్ లోన్ అని ఎందుకు రావట్లేదు? చూడండి, అపోలో క్లెయిమ్ మెడిక్లెయిమ్ వర్క్ మనం ఇంకా ఎక్కడ రిస్ట్రిక్ట్ చేసాము? పర్సనల్ లోన్ లెవెల్లో రిస్ట్రిక్ట్ చేసాము. నా అజంప్షన్ ఏంటంటే, బికాజ్ వీఆర్ రిస్ట్రిక్టింగ్ ఇన్ ద పేరెంట్ క్లాస్ లెవెల్, వీఆర్ రిస్ట్రిక్టింగ్ at the parent class level, that so it is applying to the child class also. Applying to the child class. Now what I am doing is just I am changing it. I am opening the my mediclaim administrator role. I am opening the mediclaim administrator role. Click on personal loan, read instances కూడా నేను ఇస్తాను, 5 ఇస్తాను. read instances కూడా 5 ఇస్తాను. Click on save. I am opening the instant. Now click on create a new subloan. Done. You got it? ప్రతి క్లాస్ కి ఇచ్చుకుంటా పోతే ఎన్ని క్లాసులు ఇవ్వాలి? అర్థమైందా? సో బీ కేర్ఫుల్. ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్లాంటి ట్రిక్కీ క్వశ్చన్స్, కన్ఫ్యూజన్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. వాడు మీరేమనుకుంటారు? ఇది చెత్త క్వశ్చన్ మీరు అనుకుంటారు. వాడు మిమ్మల్ని ఎలా ఎనలైజ్ చేస్తాడు? మీకున్న కాన్సెప్ట్ ఎనలైజ్ చేస్తాడు. అర్థమైందా? మీకున్న కాన్సెప్ట్ ఎనలైజ్ చేస్తాడు. పేరెంట్ క్లాస్ కి చైల్డ్ క్లాస్ కి, ఒక పేరెంట్ క్లాస్ లో రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంటే చైల్డ్ క్లాస్ కూడా అప్లై అవ్వాలి, అది కాన్సెప్ట్. అది వాడు మిమ్మల్ని ఎనలైజ్ చేస్తాడు. అర్థమైందా? గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు చూసేది కాదు, వాడు చూసే దృష్టి వేరు, మీరు చూసే దృష్టి వేరు. క్వశ్చన్ వేరు. చెక్ బాక్స్ క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుంది? కొన్ని మిస్లేనియస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు అన్ని కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ ఏం కాదు, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, అన్ని కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ కాదు, కొన్ని మిస్లేనియస్ కూడా ఉంటాయి. Now what I am doing is, I am now this time I am denying. So నేను చేస్తున్నాను రియాక్షన్స్ సేవ్ కదా. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను? సబ్ లోన్ కి, స్పెసిఫిక్ గా సబ్ లోన్ కి డినే చేస్తున్నాను. చూడండి నేను చేస్తున్నాను. యాక్సెస్ డినే అప్లైస్ టు క్లాస్ మై యాక్సెస్ డినే కదా. మై యాక్సెస్ డినే role name, you need to mention the role name. What is that? Mediclaim :administrator applies to Apollo Mediclaim personal loan, sub loan. Click on create and open. Child case ఇది యాక్చువల్ గా చైల్డ్ క్లాస్. నేనేం చేస్తున్నాను? డినే చేస్తున్నాను. ఏం చేస్తున్నాను? అప్ టు ప్రొడక్షన్ వరకు వీడికి అసలు యాక్సెస్ లేదు. అప్ టు ప్రొడక్షన్ వరకు వీడికి యాక్సెస్ లేదు అంటే నేను 5 అని పెట్టాను అనుకో,
సేవ్ 5 అని పెట్టా, సేవ్ చేసా. ఇది ఎక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది? ఈ మెడిక్లెయిమ్ కోలన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అనే యాక్సెస్ రోల్ లోనే రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేది. నౌ గో బ్యాక్ టు మెడిక్లెయిమ్ కోలన్ రోల్ అయినా గ్రూప్ రోల్ నేమ్. జస్ట్ రిఫ్రెష్. అక్కడ ఇండివిజువల్ గా చేసా, దీని వచ్చి రిఫ్రెష్. ఇదేమిటి? సబ్ లో. అంటే నేను ఎస్పెషల్లీ సబ్ లోని రిస్ట్రిక్ట్ చేశా. పేరెంట్ క్లాస్ నువ్వు రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తే it is applying to the child class, but again if I am specifically applying to the, so now see what I am doing is open the subloan instances. Is there any subloan instances? Yes, 8. Let me open. You are not authorized, so let me open a personal loan instances. Is there any personal loan instances? P83. This is different, that is different. Now you understand the access denied to object. You understand access denied to object. Now my next concept is privileges. My next concept is privileges. So what is the difference between the privilege and the access role to objects or access denied to object or ARO? Privilege, what is the difference? Here we are restricting at the instances level. Here we are restricting at the instances level. If you want to restrict at the rule level, చాలా rules మనం ఇప్పటివరకు చాలా కవర్ చేసాం. చాలా రూల్స్ ఇప్పటివరకు మనం కవర్ చేసాం. చాలా రూల్స్ కవర్ చేసాం. ఏ రూల్స్ కవర్ చేసాము? ప్రతి రూల్ లోను మోస్ట్ ఆఫ్ ది రూల్స్ లోను ప్రివిలేజ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. గమనించారో లేదో? నౌ సి పర్సనల్ లోన్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఈ పర్సనల్ లోన్ కి సంబంధించిన ప్రాసెస్ లో ఓపెన్ చేసిన ఏదైనా ఒక ఫ్లో ఓపెన్ చేస్తే గవర్నమెంట్ డీటెయిల్స్ ఆర్ లోన్ డీటెయిల్స్ సబ్మిషన్. లోన్ డీటెయిల్స్ సబ్మిషన్ అనేది ఏంటిదండి? ఇది ఒక ఫ్లోనేనా? లోన్ డీటెయిల్స్ సబ్మిషన్ అనేది ఒక ఫ్లో. లెట్ మీ క్రియేట్ ఫస్ట్ న్యూ పర్సనల్ లోన్. ఇది ఏ ఫ్లో అండి? నాకు తెలియదు అనుకోండి. ఓపెన్ ద లైవ్ ఇవే. ఇది ఎక్కడ ఉంది? ఏ ఫ్లో యాక్షన్ ఉంది? గవర్నమెంట్ డీటెయిల్స్ _1 అనే ఫ్లో యాక్షన్ లో ఉంది. ఓకేనా? ఈ ఫ్లో యాక్షన్ ఎక్కడో ఒకక్కడ రెఫర్ చేస్తారు కదా. సో ఆబ్వియస్లీ ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది? గవర్నమెంట్ డీటెయిల్స్ అనే ఫ్లో లో ఉంటుంది. ఈ గవర్నమెంట్ డీటెయిల్స్ సబ్మిషన్ గవర్నమెంట్ డీటెయిల్సా? షూర్ గా ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము? తెలియకపోతే గో టు కేసెస్ పర్సనల్ లోన్, గో టు కేసెస్ పర్సనల్ లోన్. ఎక్కడ గవర్నమెంట్ డీటెయిల్స్ ఇదేనా? ఓపెన్ ఏ ప్రాసెస్, ఓపెన్ ఏ ప్రాసెస్, ఓపెన్ ఏ ప్రాసెస్. ఏ రూల్ అండి ఇది? GOVT డీటెయిల్స్. క్లిక్ ఆన్ చెక్అవుట్. వీడికి ఈ రూల్ ఎగ్జిక్యూట్ కాకూడదు అనేది ఎలా రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తారు? ఈ ఇన్స్టెన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ కాకూడదు కాదు, ఈ రూల్ ఎగ్జిక్యూట్ కాకూడదు. రిస్ట్రిక్షన్స్. యు వాంట్ టు రిస్ట్రిక్ట్ at the rule level. There is a one concept called it as a privileges. There is a one concept called it as a privileges. There is a one concept called it as a privileges. Apollo Mediclaim personal loan. This is the default privilege class. ఆ క్లాస్ లో ఉంది కాబట్టి అది. నేను ఇప్పుడు ఒక ప్రివిలేజ్ రూల్ క్రియేట్ చేస్తా. నేను ఏం చేస్తాను? ఒక ప్రివిలేజ్ రూల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ప్రివిలేజ్ నేమ్ ఓకే, డినేట్ టు GOVT ఫ్లో. డినేట్ టు GOVT ఫ్లో. ఈ ప్రివిలేజ్ రూల్ ఉందా? లేదు కదా. ఎక్కడైనా ఉందా ఈ ప్రివిలేజ్ రూల్? క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. ఓకే, యూ హావ్ రీచ్డ్ మాక్సిమం. ఓకే, అన్నెసర్లీ క్లోజ్ 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 క్లోజ్. నాకు అవసరం లేదు ఇవన్నీ. సబ్ లోన్ ఓకే. గవర్నమెంట్ డీటెయిల్స్ ఫ్లో, డినే టు గవర్నమెంట్ ఫ్లో. ఈ ప్రివిలేజ్ రూల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. సో క్లాస్ ఏ క్లాసు? వాట్ ఈస్ ద రూల్ సెట్? 02. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. ఏమన్నా రూల్ ఉందా? ఏమన్నా సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయా ఇక్కడ? క్లిక్ ఆన్ సేవ్. మరి ఎందుకు ఈ ప్రివిలేజ్ రూల్ ఏం చేస్తుంది? మరి ఏమీ లేవు. ఓకే, నౌ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ న్యూ పర్సనల్ లోన్. అదేంటి? ఫ్లో ఎగ్జిక్యూట్ కాకూడదు. రూల్ ప్రకారంగా ప్రివిలేజ్ నేను ఇచ్చానా? ఇవ్వాలా? ప్రివిలేజ్ నేను ఇచ్చానా?
ఇవాళ జస్ట్ ప్రివిలేజ్ నేమ్ మెన్షన్ చేశారండి, ప్రివిలేజ్ నేమ్ మెన్షన్ చేశారు, బట్ స్టిల్ ఓపెన్ అవుతుంది కదా, బట్ స్టిల్ ఓపెన్ అవుతుందా? చూడండి నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఈ ప్రివిలేజ్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఆ రూల్ ఓపెన్ అవ్వాలనుకోండి, నేను ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తాను, ఓకేనా? చూడండి ఇక్కడ యాక్సెస్ అంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది, యాక్సెస్ గ్రూప్ లో జరుగుతుంది, యాక్సెస్ రోల్ లో జరుగుతుంది, లేకపోతే యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ లో జరుగుతుంది. నౌ ఓపెన్ వన్ యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ దట్ క్లాస్, మన పర్సనల్ లోనే క్లాస్ సంబంధించిన యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా, ఓపెన్ దట్ క్లాస్, యాక్సెస్ అడ్మిన్ మెడి క్లెయిమ్, ఇది ఆపరేటర్ ఐడియా. Okay, now let me open the access group. Now this is Mediclaim administrators. నేను ఇంకా సబ్ లో కూడా తీసేస్తాను, అవసరం లేదు కదా, మీకు అర్థమైంది కదా. Now delete. నా ఒకసారి చూడండి, ఈ పర్సనల్ లో ఓపెన్ చేస్తారా, క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అంటున్నాను, దీనికి అన్ని ఉన్నాయి. ఒక్కసారి ఈ పర్సనల్ లోని యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ ఓపెన్ చేయండి. ఎక్కడి నుంచి ఓపెన్ చేస్తారు, గో టు ద రికార్డ్స్, యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్స్, ఇంతేనా? మనం కాన్ఫిగర్ చేసింది ఇదేనా, ఓపెన్ ఇన్స్టెన్సెస్, రీడ్ ఇన్స్టెన్సెస్, రైట్ ఇన్స్టెన్సెస్ అని. ఒకసారి ఇక్కడ ఏమనుంది, కాన్ఫిగర్ ద ప్రివిలేజ్ నేమ్, click on save, go to the click on create new personal loan. ఓకేనా? ఈ యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ నేను సేవ్ చేశాను, బట్ నాకు ఆ ప్రివిలేజ్ ఉంది కాబట్టి ఆ ఫ్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నేనేం చేస్తాను, లాగ్ ఆఫ్ మేనేజర్ డాట్ Mediclaim, click on new, done. The personal detail step in this personal case step does not yet have a view defined. అదేంటి ఇలా వచ్చింది, వీడికి ఏమన్నా ప్రివిలేజ్ కాన్ఫిగర్ చేశామా, వీడికి యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ ఉందా, మేనేజర్స్ అనే క్లాస్ కి, మేనేజర్స్ అనే ఒక యాక్సెస్ గ్రూప్ లో యాక్సెస్ రోల్ ఉంది, దాంట్లో యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ ఉందా, ఉంది. యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా, లేకపోతే అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఇప్పుడు నువ్వు ఒక రూల్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా ఆ ప్రివిలేజ్ ఇచ్చావు, ఆ ప్రివిలేజ్ లేని యాక్సెస్ రోల్ టు, ఆ ప్రివిలేజ్ లేని వాళ్ళందరికీ ఆ రూల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతారా, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయలేరు. సో ఆ ప్రివిలేజ్ ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తామండి మనం, యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్లో కాన్ఫిగర్ చేస్తాం ఆ ప్రివిలేజ్, యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ లో. See for example now I am just changing log off, ఇంకా మీకు అర్థం కావాలి అంటే admin.mediclaim users, what is my flow, where is my flow, this is my flow, click on save.
See this. Unable to authorize the flow execution. ఎందుకండి unable to ఎందుకు authorize flow execution? ఒక్కసారి మీరు ఫ్లో ఓపెన్ చేయండి, గవర్నమెంట్ డీటెయిల్స్ అనే ఫ్లో, ఇది ఒక రూలేనా? ఈ రూల్ కి ఏముంది? ఈ రూల్ కంపల్సరీగా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఏముండాలి? ఈ ప్రివిలేజ్ ఉండాలి. ఈ ప్రివిలేజ్ ఉండాలి. ఈ ప్రివిలేజ్ ఉండాల్సిందే కదా. నేను ప్రివిలేజ్ ఏమి ఇచ్చానంటే, ఏదైతే యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ లో ఆ ప్రివిలేజ్ ఉంటే వాళ్ళు మాత్రమే ఆ రూల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోగలుగుతారు. వాడు గుర్తుపెట్టుకోండి, privileges are nothing but the permissions which can be permissions at the rule level. So if you want to execute a rule, this rule, if you want to execute a rule, you should have these privileges. You should have this privilege. ఈ privilege మీకు ఎక్కడైనా ఉందా ఉంటే చెప్పండి, ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. లేకపోతే లేదు. మనకి లేదు ప్రివిలేజ్. చూడండి, ఇది ఏ క్లాస్ అండి? పర్సనల్ లో. ఒకసారి మెడిక్లెయిమ్ కోలన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్ రోల్ నేమ్ ఇదేంటిది దాంట్లో కాన్ఫిగర్ చేసింది? యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్. అంటే ఈ క్లాస్ కంపల్సరీగా ప్రివిలేజ్ అనేది కాన్ఫిగర్ అయ్యి ఉండాలి. ఈ క్లాస్ కు ప్రివిలేజ్ ఏమైనా ఉందా? ఇక్కడ ప్రివిలేజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? లేవు. అందుకనే ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఆ రూల్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు పిఆర్పిసి రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గోరిథం కూడా ఏం చేసింది? అక్కడ ఈ రూల్ ఉంది, రూల్ ఐడెంటిఫై చేసింది ప్రాపర్ గా. బట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవడానికి ఆ రూల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఆ ప్రివిలేజ్ కావాలి. ఆ ప్రివిలేజ్ ఉందో లేదో చెక్ చేస్తుంది. ఆ ప్రివిలేజ్ లేదు, నేను ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయలేదు. ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయాలి నేను ప్రివిలేజ్ ని? యాక్సెస్ గ్రూప్ లో ఉన్నా కాన్ఫిగర్ చేయాలి, లేకపోతే యాక్సెస్ రోల్ లో ఉన్నా కాన్ఫిగర్ చేయాలి, లేకపోతే యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ లోనే కాన్ఫిగర్ చేయాలి. ఎక్కడన్నా కాన్ఫిగర్ చేసానా నేను? Remember this, we can configure the privileges only in the access role to object, not access group and access role. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ ఏమైనా కాన్ఫిగర్ చేశానా? చేయలా. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానో చూడండి. ఆ ప్రివిలేజ్ కనుక దీనికి ఇచ్చేసాను అనుకోండి, క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్, సేవ్. ఒకసారి రిఫ్రెష్ కూడా చేయండి. రిఫ్రెష్, ఇందాక రిఫ్రెష్ కాలేదు, అందుకే రాలేదు. ఓకే, నౌ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ న్యూ. The change to the stage same as the current stage. Okay, actions, refresh. Okay, click on save. Mediclaim colon administrator. Okay, ide kada same. Click on save. Sorry, now click on new personal loan. Unable to authorize the flow execution, rule OPC flow Apollo Mediclaim personal loan government మనం ఆల్రెడీ ఇచ్చాం కదా. సేమ్ ఫ్లోనే కదా మనం కాన్ఫిగర్ చేసింది. డినే టు గవర్నమెంట్ ఫ్లో. ఈ ప్రివిలేజ్ ఉంది దానికి. ఈ ప్రివిలేజ్ ఎక్కడ ఇచ్చాము? సేమ్ రోల్ లో పర్సనల్ లోన్ అనే దానికి ప్రివిలేజ్ కూడా ఇచ్చాము. లెవెల్ click on save. Click on save. Now actions, refresh, click on save. ఇందాక లెవెల్ ఇవ్వాల. లెవెల్ అంటే ఏంటిది? ప్రొడక్షన్ లెవెల్ వరకా, 5 4 3 2. Now you understand what is the difference between the privilege and the access role or access role to object and access group. Very very important. ఇంతకు మించి సెక్యూరిటీ ఏమి ఉండదు. ఇంతకు మించి సెక్యూరిటీ ఏమి ఉండదు. చూడండి, if you want to open the clipboard, go to the system pages. Go to the system pages. See your access group information completely. You can find it here. System pages. మీ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఏంటి, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మీకు ఎక్కడ ఉంటాయి? సిస్టమ్ పేజెస్ లో యాక్సెస్ గ్రూప్ అనే ఒక క్లాస్ ఉంది. దాంట్లో చూడండి, పివై యూజర్ వర్క్ పూల్స్ కానీ, పివై యూజర్ పోర్టల్స్ కానీ, వీడికి ఆ పోర్టల్ యాక్సెస్ ఉందా లేదా, పివై యూజర్ రూల్ సెట్, వీడికి ఏ రూల్ సెట్లు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ. సో సిస్టమ్ పేజెస్ లో మీకు కంప్లీట్ గా ఉంటుంది. So there are 4 types of pages. One is user pages, data pages, system pages and linked property pages. Interview point of view depth గా వెళ్ళాలంటే user pages ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతాయి? మీరు క్రియేట్ చేస్తే క్రియేట్ అవుతాయి బై యూజింగ్ యాక్టివిటీస్ ద్వారా కానీ, డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ద్వారా కానీ మీరు
create this, the user pages will be created. Data pages, we know already what is the use of data pages. System pages will be created by the PRPC server. Okay, na? Because these system pages will be available to each and every user, each and every operator. The system pages will be available to each and every operator. Linked property pages ani manam chuddaamu. So next concept is the rule availability. Next concept is the rule availability. Now see, if you opened any rule in Pega, see this. After the rule name, there is a one concept called it as, there is a one. See, available. What is meant by the available? Rule availability ante entandi dani meaning lo undi. Rule available lo unda leda PRPC ki execute cheyadaniki. Rule available lo unda leda PRPC ki execute cheyadaniki. By default ga entandi availability. By default ga availability. How many types of availabilities? Interview question. How many types of availabilities? First one is available. Next one is not available. First one is available. Next one is not available. Next one is blocked. Next one is withdrawn. Next one is final. Important and interview point of view important to concept wise kuda important. There are 5 types of rule availability. One is available, not available, blocked, withdrawn and final. Okay, available. By default ga meer edaina oka rule create cheste adi default ga availability lo untundi. Unless and until if you change it to the not available or different state. నేను ఎలా చేంజ్ చేస్తానో చూడండి. నేను ఒక రూల్ క్రియేట్ చేస్తా. ఏ రూల్ క్రియేట్ చేశాను? గవర్నమెంట్ డీటెయిల్స్ అనే రూల్ క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు దీనికి ప్రివిలేజెస్ ఉన్నాయి కదా, ఉన్నాయి, బాగానే ఉంది. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, ఈ అవైలబిలిటీని మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ నాట్ అవైలబుల్ అంట. ఎందుకు వాడతారు రియల్ టైమ్ సినారియోలో నాట్ అవైలబుల్ ఎందుకు వాడతారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే దిస్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ వి విల్ సీ. క్లిక్ ఆన్ ఓకే, save. Click on OK, save. Now the rule status is not available. Now click on create a new personal loan. Create ఇలా వచ్చింది. ఇంకా ఈ ఫ్లో అసలు అవైలబిలిటీలో ఉందా? లేదు కదా. ఏంటి మరి ఇలా వచ్చింది? నాట్ అవైలబిలిటీలో పెట్టిన ఎందుకు తీసుకుందండి? ఇదేంటండి? చూద్దాం ఒకసారి, ఎందుకు తీసుకుందాం కూడా చూద్దాం. GOVT డీటెయిల్స్ ఫ్లోనేనా? ఇది ఈ క్లాస్ ఏనా? పర్సనల్ లోనేనా? ఇంతే కదా. నౌ ఎక్స్పాండ్. ఎన్ని రూల్ సెట్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ? ఎన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి? అడ్మిన్ మెడిక్లెయిమ్ 23 days ago and admin mediclaim less than. ఓకే, మరి ఎందుకు రూల్ అవైలబిలిటీలో? ఇప్పుడు నాట్ అవైలబుల్ అన్నారు కదా సార్. నాట్ అవైలబుల్ అంటే రూల్ అవైలబిలిటీలో లేదు, PRPCకి ఎర్రర్ రావాలి. కానీ ఇప్పుడు ఎర్రర్ రాలా. ఎందుకు? చూడండి నేనేం చేస్తానో చూడండి. నాట్ అవైలబిలిటీ పెట్టాను కదా, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. నేను చెక్ ఇన్ చేస్తున్నాను. క్లిక్ ఆన్ సేవ్, చెక్ ఇన్. టెంపరర్లీ not required. Okay, whatever. Click on create new person. ఏంటండి ఇది ఇలా వచ్చింది? ఇందాక రాలేదేంటి? సి చెక్ ఇన్ కాదు, ఇందాక 2 versions ఆఫ్ ది రూల్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి మీ ప్రైవేట్ చెక్అవుట్ లో ఉన్న రూలు, ఇంకొకటి ఏమో ఆల్రెడీ లాక్ అయి ఉన్న 01/01/02 లో ఉన్న రూల్. ఇందాక మీరు ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఎన్ని కనపడేయండి? 2 కనపడి. ఒకటి ప్రైవేట్ చెక్అవుట్ లో ఉన్నది, దాన్ని మీరు నాట్ అవైలబుల్ చేశారు. అంతేగాని మేజర్ రూల్ ని నాట్ అవైలబుల్ చేశారా? చేయరా? ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టుకోండి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనకి చూడండి, గవర్నమెంట్ డీటెయిల్స్ అనే ఫ్లోర్ ఓపెన్ చేస్తే ఎన్ని రూల్స్ ఉంటాయి? ఇప్పుడు ఒకటే ఉంది. ఆ ఉన్న ఒక్క రూల్ కాస్త నాట్ అవైలబిలిటీ ఉంది. PRPCకి దొరకలేదు, ఎర్రర్ త్రో చేసింది.
పిఆర్పిసి దొరకలేదు, ఎర్రర్ త్రో చేసింది. అర్థమైందా? మీరు ఇందాక ఒకసారి చెక్అవుట్ చేస్తున్నారంటే ఇమ్మీడియట్ గా ఇంకొక వర్షన్ రూల్ క్రియేట్ అయిపోయిందని అర్థం. సో మీరు దాన్ని నాట్ అవైలబిలిటీలో చేశారు, అంతేగాని దాని పైన ఉన్న వర్షన్ అవైలబిలిటీలో నాట్ అవైలబిలిటీలో చేశారా? చేయాలి. అర్థమైందా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైనా నాట్ అవైలబిలిటీ ఎందుకు వాడతారు? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎన్ని రూల్స్ అండ్ వర్షన్స్ ఉన్నాయండి? ఆ రూల్ కి ఎన్ని వర్షన్స్ ఉన్నాయి? ఓన్లీ ఒక వర్షనే ఉంది. ఒకవేళ 10 వర్షన్స్ ఉండొచ్చు కదా, ఎక్కడో 04 లో ఉండొచ్చు, 03, 02, 01 లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా. వెళ్ళిపోయినప్పుడు మీకు ఎప్పుడైనా టెంపరీగా మీరు ఈ వర్షన్ మీద పనిచేస్తున్నారు, మీరు హైయెస్ట్ వర్షన్ మీద పనిచేస్తున్నారు, అది కనుక ఇంక్లూడ్ చేసి ఎర్రర్స్ రావడానికి స్కోప్ ఉంది. టెంపరీగా మిగతా వాళ్ళకి డిస్టర్బ్ కాకుండా మీరు ఏం చేస్తారు? దీన్ని నాట్ అవైలబిలిటీలో పెట్టుకుంటారు. అప్పుడు నాట్ అవైలబిలిటీలో పెట్టుకుంటే పిఆర్పిసి ఏం చేస్తుంది? ఈ రూల్ నాట్ అవైలబిలిటీలో ఉంది కాబట్టి దీని యొక్క నెక్స్ట్ వర్షన్ ఏమైనా ఉందా, ఐ మీన్ లోయర్ వర్షన్ ఏమైనా ఉందా, ఉంటే అది తీసుకుంటుంది. అది నాట్ అవైలబిలిటీలో ఉంటే దాని కింద లోయర్ వర్షన్ ఇట్లా చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది రూల్ దొరికేంత వరకు. రూల్ దొరకకపోతే అర్థమైందా? అవైలబుల్ అండ్ నాట్ అవైలబుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫైనల్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫైనల్. ఏదైనా ఒక రూల్ ని ఫైనల్ చేశారంటే చూడండి, ఇక్కడ నేనేం చేస్తాను? గవర్నమెంట్ డీటెయిల్స్ కదా, నాట్ అవైలబుల్ కాస్త నేనేం చేస్తాను? ఫైనల్ అంట. క్లిక్ ఆన్ ఓకే, చెక్అవుట్, సేవ్, చెక్ ఇన్, చెక్అవుట్, సేవ్, చెక్ ఇన్. దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్. ఓకే, ఫైనల్ చేశాను. ఈ రూల్ మాడిఫై చేయాలి, డైరెక్ట్ గా దీంట్లో మాడిఫై చేయం కదా. ఏం చేస్తాం? ఆల్వేస్ సేవ్ యాజ్ చేస్తాం కదా. క్లిక్ సేవ్ యాజ్. చూడండి, the record has one place, this instance is already existent. నేను ఏం చేస్తాను? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0101 లో పెట్టుకుంటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0101 లో పెట్టుకుంటా. ఆల్రెడీ ఉందంట, 010102 లో ఉంది. దాన్ని మళ్ళీ సేమ్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామని అడుగుతుంది. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. అదేంటి ఇలా వచ్చిందా? చెక్ ఇన్ అప్డేటెడ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు గో బ్యాక్ టు యువర్ గవర్నమెంట్ డీటెయిల్స్. నేను చెక్అవుట్ ఈ ఫైనల్ తీసేసేసి నాట్ అవైలబుల్ పెట్టుకుంటా. క్లిక్ ఆన్ ఓకే, సేవ్, చెక్ ఇన్, బ్లా బ్లా బ్లా, చెక్ ఇన్. నాకు ఇప్పుడు 2 వర్షన్స్ ఉన్నాయి. కావాలంటే చూడండి, 2 వర్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది, ఒకటి నాట్ అవైలబిలిటీలో ఉంది. 010102 0101 ఇక్కడ అవైలబిలిటీ చూడండి, నో. ఇక్కడ ఏముంది? అవైలబిలిటీ ఫైనల్ ఉంది. ఇక్కడ అవైలబిలిటీ ఫైనల్ కాదు. ఓకే, ఫైనల్ ఉంటే ఫైనల్ పెట్టుకోండి, నష్టం లేదు. ఓకేనా? ఏం జరుగుతుందో చూడండి. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ న్యూ పర్సనల్ లోన్. ఏమైనా ఎర్రర్ వచ్చిందా? పాత వర్షన్ ఉంది కదా. బట్ ఫైనల్ అని ఉంటే చూడండి, ఫైనల్ అని ఏదైనా ఒక రూల్ కనుక ఫైనల్ ఉందంటే దాన్ని యూ కెనాట్ మాడిఫై ఇట్. బట్ ఇక్కడ ఈవెన్ ఫైనల్ అని పెట్టినా కూడా మాడిఫై చేస్తున్నాం అంటే మైట్ బి ఇది చెక్అవుట్ మోడ్ లో ఉంది. లాక్ చేసి ఉంటే అది కూడా రాదు. లాక్ చేసి ఉంటే అది కూడా రాదు. అర్థమైందా? ఒక ఆ రూల్స్ అండ్ వర్షన్ లాక్ చేస్తుంటే అది ఫైనల్ అయ్యింది అనుకోండి, దాన్ని మనం సేవ్ యాజ్ చేయలేము. కావాలంటే ఏదైనా పెగా రూల్స్ సెట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. అప్లికేషన్, ఆపరేటర్, ఏదైనా పెగా రూల్స్ లో ఉన్న ఏదైనా రూల్స్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓకే, మెడిక్లెయిమ్ ఓపెన్ చేయండి అప్లికేషన్ ని. ఇక్కడ పెగా రూల్స్ సెట్ చాలా ఉన్నాయి కదా. వెరీ బిల్ట్ ఆన్ పెగా రూల్స్. ఏదో ఒక రూల్ సెట్ ఓపెన్ చేయండి, దీన్నే ఓపెన్ చేయండి. పెగా ప్రాసెస్ కమాండర్. దీంట్లో ఏమీ లేవా? దీంట్లో ఏదో చాలా ఉన్నాయి అంట. ఇక్కడ ఆ రూల్స్ ఏముంటాయండి? ఫైనల్ ఉంటాయి. ఏముంటాయి? ఫైనల్ అని ఉంటాయి. కొన్ని రూల్స్ ఏదైతే మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మాడిఫై చేయకుండా ఉండాలి అంటే వాడు ఏం చేస్తాడండి? ఫైనల్ అని రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాడు. సో యూ కెనాట్ మాడిఫై ఇట్ ఫర్దర్. సో we will see remaining to tomorrow. ఏమో ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి?
withdrawn and blocked. Withdrawn and blocked. After that, I am going to explain integration concept. Soap integrations. I am going to cover only soap. Rest మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. సోప్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇంటిగ్రేషన్స్ ఓకే. టుమారో నేను కన్ఫర్మ్ చేస్తాను టైం మీకు ఈరోజు మెయిల్ పెడతాను. ఓకేనా? టైం మెయిల్ పెడతాను. ఓకే అండి. టైం మీకు మెయిల్ పెడతాను. రేపైతే క్లాస్ ఉంది లేదా నేను మీకు మెయిల్ పెడతాను. 98% ఉందనుకోండి. Screen share
management system.